Namaskara. Dear students, in the previous sessions, we have learnt about the electric potential due to a point charge, then electric potential due to spherical surface, then the potential due to system of multiple charges, then one of the very important expression, the potential due to a dipole. Thereafter, we have related the relationship between electric field and electric potential, one of the very important relation. And we have also discussed about the equipotential surfaces. Today, we will continue our discussion on electrostatic potential. Now, dear students, imagine I am having a charge plus Q. Due to this charge, at a distance of r, if I am having a point P, then at this point P, we know that there will be an electric field E on the electric field irutte. Due to the positive charge, the electric field will be radially outwards. Radially outwards at the charge in a sutta, we will have the electric field, and it is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. Now, at this point, along with the field, we also observe that there is a potential, and that potential is given by Vp. What is the value of this potential? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R is the potential at this point P. Now, if I am having a test charge Q naught at infinity, if I want to bring this test charge from infinity to the point P, can we bring easily? No. This test charge experiences electrostatic force of repulsion. Electrostatic force of repulsion idra mele prabhava agutte. Then we have to do external work. On the external force na apply madi, by applying the work, by doing the work, by applying the external force, we have to bring this test charge to the point P. Hagire a force na apply madi, we have to do the work ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ ತರಬಹುದು. ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. From the work energy theorem, whatever the work you will do, that work will be stored in the form of energy. Either it may be a kinetic energy or it may be a potential energy. From this work energy theorem, here in this case, whatever the work you have done, bringing a test charge from infinity to a point P, this work done stores in the form of electrostatic potential energy. The work what we have done is stored in the form of electrostatic potential energy. Then let's try to understand about what is electrostatic potential energy and what are the expressions and what are the electrostatic potential energy in different cases. Let's try to know about it. Then what is electrostatic potential energy? It is the work done. Electrostatic potential energy is the work done stored in a test charge by bringing it from infinity to a point P in the electric field. Electric field ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತರುವಾಗ ಆದಂತ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And we have the potential energy at point P is the work done bringing a positive charge, a test charge from infinity to point P. And we have learned the potential at point P is given by work done by moving a unit positive test charge. Then ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದಾಗ work done is equal to Vp into Q naught ಆಗುತ್ತೆ. Then on substituting, we can define the potential energy at a point P is equal to potential at point P into the charge which we have brought to that point. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್, ಇವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then let's try to have some important derivations. 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ derivations ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
obtain an expression for potential energy due to system of 2 point charges. 2 point charge system ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೀ ರೀಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಗ ಇದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P1. I am having a point P1. To this point P1, which is present where there is no electric charge, there is no electric field, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ I want to bring a test charge Q1 from infinity. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ Q1 ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. To bring that charge, whether I have to do any work, ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Because there is no external force. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ P1 ಕಡೆ Q1 ಅನ್ನು ತಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. Since there is no opposing force, the charge Q1 will be brought without doing any work. ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕದೆ, without any work, I can bring the charge Q1 from infinity to the point P. ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ನಾನು Q1 ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಗೆ ತರಬಹುದು. Therefore, while bringing the charge Q1, the work what I had done is zero. ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ zero ಆಯಿತು? There is no other opposing force. ಯಾವುದೇ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗಿದೆ? zero ಆಗಿದೆ. The work done in moving the charge Q1 to the point P is zero. Now, imagine there is another point P2 at a distance of R12 from point P1. Point P1 ಇಂದ R12 ದೂರದಲ್ಲಿ point P2 ಇದೆ. To this point P2, if I want to bring one more charge here at the point P2, what is the potential due to Q1? Q1 ನಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. What is the potential? That is V1. The potential at point P2 due to charge Q1 is V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R12. This is the potential at point P2 due to Q1. ಇವಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ I want to bring another charge Q2 from infinity. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ನಾನು Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Then I have to do work. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ Q1 ಅಂತ. ಈ Q1 ಚಾರ್ಜ್ will have the field around it. ಸುತ್ತ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. For that reason, I have to apply an external force and I have to do a work while bringing Q2 from infinity to the point P2. By doing some work, I will bring the charge Q2 from infinity to the point P2 in the presence of the charge Q1. Q1 ಇರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P2 ಗೆ ನಾನು Q2 ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ತಂದೀನಿ. For that, I had done some external work. What is the work done in moving a charge Q2 to the point P2? It is W2 is equal to ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಂತಹ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ is V1 ಇಂಟು ಬಂದಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ Q2. V1 into Q2 is the potential at point P2. Then substitute the value of V1. W2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 R12 into Q2. Now, to find the total potential, to find the potential energy at the total work done. To bring the charge Q1, the work done is 0. To bring the charge Q2 from infinity, the work done is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. Then let's find the total work done to bring that to form this system of charges. The work done to form the system of charges
is stored as potential energy of the system. Then what is the total potential energy? It is the work done to bring the charge Q1 plus work done to bring the charge Q2, W1 plus W2. Substitute the values. U is equal to work done, W1 is 0, W2 is 1 by 4 pi epsilon naught, Q1 Q2 by R12. Therefore, the potential energy stored in the system of 2-point charges is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. It is now the very important equation which is going to define you the potential energy from a system of 2 charges. Now, let's discuss about whatever the potential energy stored in a system of 3-point charges. 2-point charges ಅಲ್ಲಿ 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R12 potential energy ಸ್ಟೋರ್ ಆದರೆ 3-point system ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು potential energy ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. We obtain an expression for potential energy due to a system of 3-point charges. ಪ್ರಾರಂಭ ಅಪ್ ಟು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗಳನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P1 ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್. ಎಲ್ಲ ಇದು ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. P1 is a point in air in a charge free region. ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಅನ್ನ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ there is no opposing force to the charge Q1, we will bring the charge Q1 with doing no work. ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದೆ, I will bring the charge Q1 from infinity to the point P1. To bring the charge Q1, the work I had done is 0. We have not done any work. Now, due to the, I will consider one more point P2 at a distance R12 from the charge Q1. Due to the charge Q1 at the point P2, there is a potential. Q1 ಇಂದಾಗಿ point P2 ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, potential ಇದೆ. Then what is the potential at the point P2? The potential is V1. Then what is the value of V1? The potential at point P2 due to the charge Q1 is V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R12. Q1 by distance. Now, to the point P2, I want to bring a second charge Q2 from infinity. Infinity in the Q2 ಅನ್ನು ನಾನು ತರಬೇಕಂದ್ರೆ because of charge Q1, I have to apply external force and I have to do the work to bring charge Q2 from infinity to the point P2. Therefore, by doing an external work, I will bring the charge Q2 from infinity to the point P2. While bringing the charge Q2, what is the work done? Q2 charge ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ P2 ತರುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? The work done is potential at that point into charge what we have brought. ಹಾಗಿರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಯ್ತು? potential at the point is V1. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ಚಾರ್ಜ್ Q2, V1 into Q2 is the work done in moving the charge Q2. Substitute the value of V1. W2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 R12 into Q2. Then ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ P3 ಅಂತ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P3 ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ Q1 it is the point P3 at a distance of R13 from first charge and at a distance of R23 from second charge. ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ at point P3 we will have electric field as well as electric potential. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P3 ಅಲ್ಲಿ what is the potential? ಪಾಯಿಂಟ್ P3 ಅಲ್ಲಿ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ P3 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? The potential at point P3 is V2 and its value is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R13 due to the charge Q1 and 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R23 due to the charge Q2. Therefore, due to the two charges, the potential is V2. At this point where P3, where the potential is V2, if I want to bring a third charge Q3 from infinity in the third charge Q3 na tartini to
to bring the charge q3 I have to do a work ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ q1 ಮತ್ತು q2 ನಿಂದಾಗಿ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ against the force I will do the work to bring the charge q3 from infinity ಇಂದ q3 ಅನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I have to do the work to bring the charge q3 to the point P3. Then what is the work done? Work done in moving the charge q3 to the point P3 is W3 is equal to V2 Q3. Substitute the value of W3, substitute the value of V2. Therefore, 1 by 4 pi epsilon Q1 by R13 plus 1 by 4 pi epsilon Q2 by R23 into Q3 on multiplication. 1 by 4 pi epsilon Q1 Q3 by R13 plus 1 by 4 pi epsilon Q2 Q3 by R23. Then, what is the total work done to form the system of the three charges? The total work done stores in the form of potential energy. To bring the three charges q1 q2 q3 from infinity we have done some work, then that work stores in the form of potential energy. Then what is the potential energy? It is the system of 3 point charges w1 plus w2 plus w3. Substitute the values. W1 is 0, w2 is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12, w3 is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q3 by r13 plus 1 by 4 pi epsilon naught q2 q3 by r23. Now take the common factor as 1 by 4 pi epsilon naught, common factor ತಗೊಳ್ಳಿ. Then the potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 q1 q3 by r13 plus q2 q3 by r23. This is the expression for potential energy due to the system of 3 point charges. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. With the knowledge of electrostatic potential energy, now let's try to define one of the conventional unit in physics. It is called as electron volt. ಏನಿದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂದಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ವಿ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ? ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ 1 ವೋಲ್ಟಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಇಡ್ತೀನಿ. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 1.6 into 10 power minus 19 ಕೂಲಮ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ region of electric field ಇರುವಂತಹ region ಅಲ್ಲಿ I will move the electron from point A to point B. While moving this electron, it experiences an opposing force. Hence, I had done some work. ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ to bring the charge electron. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ I had done a work ಮಾಡಿದಾಗ that work in moving an electron from point A to point B is the potential difference into charge. Potential difference into charge is E ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. Then what is the potential difference? Potential difference is 1 volt into E. Therefore, the work what you have done is stored in the form of potential energy. U is equal to 1V potential difference. Charge value 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Hence the potential energy gained by the electron is 1.6 into 10 power minus 19 joules. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೇನ್ ಆದಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ 1.6 into 10 power minus 19 joules. This small amount of energy in SI unit 1.6 into 10 power minus 19 joule is called as 1
electron volt. This small amount of potential energy of 1.6 into 10 power minus 19 joule is called as 1 electron volt. Then how do you define 1 electron volt? 1 electron volt is defined as 1 electron volt is a potential energy gained or lost by an electron in moving through a potential difference of 1 volt. 1 volt potential difference ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಚಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆದಂತ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆದಂತ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joules. Then 1 electron volt is the conventional unit of energy in atomic and nuclear physics. ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now let's have some important concept regarding the electrostatic potential energy. Imagine a uniform source charge. ಒಂದು source charge ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Due to this source charge I am having an ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ನಿಂದಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಅಂತ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಟು ನೋ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ potential at that point into the charge what I had brought to that point. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಗುಣಲಬ್ಧ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು? ವಿ ಆಫ್ ಆರ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? Q naught. Then the potential energy is equal to V of R into Q naught. This is the representation of potential energy at a position vector R. Position vector R alliruvanತಹ potential energy is equal to position vector alliruvanತಹ potential into charge. Now let's have an expression for potential energy of a system of 2-point charges in an external field. ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2-point ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ 3-point ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೀ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2-point ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ 3-point ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2-point ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ P1 ಅಂತ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P1 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P1 is at a position vector R1. ಪಾಯಿಂಟ್ P1 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಟ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ R1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? V ಆಫ್ R1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಅನ್ನ ತರ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? V of R1 into Q1 ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ R1 into charge V. Therefore the work done in bringing Q1 from infinity to P1 in the external field is V of R1, potential at R1 into Q1. Then after that, if I am having a point P2 at a distance of R12 from first charge, and this point P2 is at a position vector R2. Point P2 ಎಲ್ಲಿದೆ? at a position vector. ನಾನು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ point P2 is at a position vector R2 and at a distance of R12 from the charge Q1. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು? 1 is
potential due to the external field, potential due to the external field is to V of R2. Potential due to the external field, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂದಾಗಿ potential ಎಷ್ಟಿದೆ, V of R2 ಇದೆ. Then due to Q1, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R12 ಇದೆ. One potential is due to the source charge, another potential is due to the charge Q1. Therefore, the total potential is V of R2 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R12. Therefore, against this potential, if I bring a charge Q2 from infinity to the point P2 point infinity in the one charge Q2 ಅನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. To bring the charge Q2, since there is opposing force, external field ಇದೆ, ಜೊತೆ Q1 charge ಇದೆ, against this force I will do a work. By doing the work, if I bring the charge Q2, then what is the work done? While bringing the charge Q2, the work done is ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ is V of R2 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R12. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ಚಾರ್ಜ್ Q2. Therefore, to build a system of 2-point charges in an external field ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ 2-point ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿನೋ, ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. That potential energy is given by the work done to form the system of charges in external field is stored as potential energy. That potential energy is the sum of work done in bringing Q1 and Q2, W1 plus W2. Therefore, W1 is V of R1 Q1, W2 is V of R2 Q2 plus 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R12. This is the potential energy of system of 2-point charges in an external field. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. Now, let's discuss one more very important expression. This is the potential energy of a dipole in an uniform external field. ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಡೆರಿವೇಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. Imagine I am having an external field. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, E ಅಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. In this uniform external field, if I put a ಡೈಪೋಲ್, ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2a. ಹಾಗೂ ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ there is a very important concept of dipole moment. The dipole moment is given by 2aq and the dipole moment is in the direction of negative charge to positive, minus q ಇಂದ plus q ಕಡೆಗೆ dipole moment ಇರುತ್ತೆ. Now, we have placed the dipole in such a way that the orientation of dipole moment, which is at an angle of theta with the electric field ಜೊತೆಗೆ ಥೀಟಾಷ್ಟು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. therefore two equal and opposite forces will be applied on the charge plus q and minus q. plus q charge ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ q ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ equal and opposite forces, this charge experiences a torque. Each dipole experiences the torque. The torque is P cross E. Torque experience ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, the cross product ಅನ್ನು expand ಮಾಡಿದಾಗ tau is equal to P sin theta. Due to this torque, the dipole is going to rotate. Dipole ಭ್ರಮಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. Now, against to this torque, ಈ ಭ್ರಮಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಈ ಟಾರ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಎ ವರ್ಕ್, ಟಾರ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು
ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಭ್ರಮಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿ ಥೀಟಾ, ಸಣ್ಣ ಆಂಗಲ್ ಡಿ ಥೀಟಾದಷ್ಟು ಆಂಗಲಿಗೆ ನಾನು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ rotate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. then to do that I have to do some external work. ಟಾರ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ rotate ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ I have to do some external work. ಡಿ ಥೀಟಾದಷ್ಟು ಕೋನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ rotation ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ I have to do some work. then that's work done against the torque is dw is equal to tau into d theta. ಸಣ್ಣ ಕೋನಕವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಕ್ ಡನ್ dw is equal to tau into d theta. Now imagine I have to rotate the dipole from an angle theta 1 to theta 2. ಈ ಆಂಗಲ್ ನಾನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ 1 ನಿಂದ ಫೈನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಥೀಟಾ 2 ತನಕ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ 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 ವರ್ಕ್ ಡನ್ಗಳ ನಾನು ಸಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೋಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ the total work done in rotating the dipole from the orientation theta 1 to theta 2 is theta 1 ಇಂದ theta 2 ತನಕ rotate ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಮೇಷನ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ theta 1 to theta 2, theta 1 ಇಂದ theta 2 ತನಕ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. therefore that continuous addition is called as integration. dw ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ p is sin theta d theta. therefore integral theta 1 to theta 2 dw ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ which is equal to p sin theta d theta. p ಮತ್ತು e ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳು ಹೊರಗೆ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. integral of sin theta d theta from theta 1 to theta 2. we have learned in mathematics the integral of sin theta is minus cos theta. integral of sin theta is minus cos theta. substitute ಮಾಡಿದೀವಿ within the limit theta 1 to theta 2. integral of sin theta with respect to theta is minus cos theta. ಇವಾಗ upper limit ಮತ್ತೆ lower limit ಅನ್ನು substitute ಮಾಡಿ. the upper limit is theta 2, lower limit is theta 1. substitute ಮಾಡೋಣ. pe upper limit theta 2 minus cos theta 2 minus ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಮೈನಸ್ ಇದು. then lower limit theta 1 minus cos theta 1. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಆಯಿತು. therefore plus cos theta 1 minus cos theta 2. this is the work done while moving a dipole from a orientation of theta 1 to theta 2. this work done stores in the form of potential energy. this work done is stored as a potential energy of the dipole. ಹಾಗಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ pe cos theta 1 minus cos theta 2. while by moving the dipole in an external field, rotating the dipole in an external field, the potential energy of the dipole is U is equal to P cos theta 1 minus cos theta 2. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಇಟಿ ನೀಟ್ ಜೆಇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. The potential energy of a dipole, the potential energy of a dipole in a uniform external field. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಭ, I will place the dipole such that the dipole moment is perpendicular to the field. dipole moment field ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ, making an angle 90 degree. therefore theta 1 ಏನಾಯ್ತು, theta 1 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರೊಟೇಷನ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೀನಿ ಟು an angle theta ಅಷ್ಟು ನಾನು ಭ್ರಮಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೀನಿ. therefore the theta 1 is 90 degree perpendicular to the field ಇದೆ. ಭ್ರಮಣೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡೋಗಿನಿ at an angle of theta. theta 1 90 degree ಆಯಿತು, theta 2 90 ಆಯಿತು. then the potential energy in this case is cos theta P cos theta 1 minus cos theta 2. cos theta 1 is 90, then cos theta 2 is theta
simplifying cos 90 is 0, therefore P minus cos theta multiply ಮಾಡಿದಾಗ minus P cos theta ಆಗಿದೆ. This is the one of the very important expression. This is the potential energy of a dipole. When you place the dipole perpendicular to the field, field ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಆಗುವಂತಹ potential energy where P cos theta, P ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು cos theta is the angle between dipole moment in the field. ಈ ಒಂದು P cos theta ಅನ್ನು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ P dot E ಆಗತ್ತೆ. Therefore the potential energy is minus P dot E is the potential energy. ಯಾವಾಗಿದು? When you place the dipole perpendicular to the electric field ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡೋಣ. Now I have placed the dipole in such a way that the dipole moment is along the direction of the electric field. Electric field in a direction alle dipole moment ide. Then what is the angle between them? Theta 1 ಏನಾಯಿತು? 0 ಆಗಿದೆ. 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಾನು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಭ್ರಮಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀನಿ, which makes an angle of theta. ಹಾಗಿದ್ರೆ theta 1 0 ಆಗಿದೆ, theta 2 theta ಆಗಿದೆ. Substituting the values P cos theta 1 minus cos theta 2. Theta 1 value 0 ಆಗಿದೆ, cos 0 minus cos theta. Therefore your potential energy in the system when you place the dipole along the electric field ನ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ the potential energy is PE into 1 minus cos theta 1. theta's to orientation ನೀವು ಭ್ರಮಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಇಷ್ಟು potential energy ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then let's see one more case. ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. When you place the dipole against to the electric field ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? ಥೀಟಾ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಥೀಟಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭ್ರಮಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ then the potential energy is P cos theta 1 minus cos theta 2. theta 1 ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕೋನ 180 ಡಿಗ್ರಿ, theta 2 ಫೈನಲ್ ಆಂಗಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ theta ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. on substituting P cos 180 minus cos theta, cos 180 is minus 1, therefore PE into minus 1 minus cos theta. This is the potential energy when the dipole is placed opposite to the electric field. electric field ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹ potential energy. These are the very important equations what we have to discuss regarding the electrostatic potential energy. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. We will discuss some more concepts in electrostatic potential and capacitance in our next session. ನಮಸ್ಕಾರ.